Hello, good afternoon, good evening, good moment. Thank you for joining. This is Don coming to you via live broadcast 244 and to address to the Kringle Private Society. ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំ Scott Don មកថ្ងៃចង់ណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអ្វីៗក្នុងសមាគម TBC ដែលថាមានដំណឹងថ្មីៗយើងនៅសម័យនេះគឺដែលសម័យដែលគេក្រោមតែការកាន់កាប់ក្រោមគេធ្វើបាបចឹងហើយតទៅមុខទៀតដែលយើងគឺនៅក្រោមតែការកាន់កាប់ក្រោមគេធ្វើបាបចឹងហើយតទៅមុខទៀតដែលកម្មវិធីក្រោមការគេនឹងចង់ស្លាប់មានមកចង់នេះថាក្រុមការគេនឹងស្លាប់យើងកោសិតភាគរយច្រើនណាស់តែឥឡូវហ្នឹងមានប្រមាណ 7.8 ថា 8 billion បណ្ដោយ 8 billion people in this planet. So their agenda is to kill off, depopulate 90% of the population. So by their mean of doing it is in all fronts, from water we drink, fluorides, from the food we eat is being poisoned, and from the air we breathe is being poisoned. And yet the doctor is pushing more and more higher dosage of fluoride in the toothpaste. And on the toothpaste, it's notably a warning that if you do eat or swallow or consume this, you need to call poison control because you are being poisoned. And at the same time, our drinking water is being poisoned with fluoride. And people don't seem to realize that they are being poisoned. Because why? Because of the narrative, because of the what do you call it? I mean, 90%, 7% of our body, human body, is water. 30% is mass. Mass mean that is your flesh and bones. So 70% of your body is water, and we're drinking this poison water. So in other words, that make us more docile, meaning that we're being in control to more like zombie type. And with these today, people don't realize what they're doing because we're too busy doing the 9 to 5, the 40-40, just plow through, not care, not knowing, or still being a zombie mode because of the poison. ចឹងហើយមិនថាខ្ញុំចង់ណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអ្វីៗដែលគេក្រុមការគេធ្វើនេះតាំងពីទឹកយើងញ៉ាំឡើង fluoride ពាក្យថ្នាំ fluoride ហ្នឹងដាក់ចូលក្នុងទឹកហើយថ្នាំ fluoride ហ្នឹងមានដាក់នៅក្នុងថ្នាំដុសធ្មេញនៅក្នុងថ្នាំដុសធ្មេញមានណែនាំប្រាប់ថាបើញ៉ាំថ្នាំដុសធ្មេញហ្នឹងគឺវាមានជាតិពុល ហើយនៅក្នុងនោះមានដាក់ថាបើញ៉ាំមានលេបថ្នាំលេបថ្នាំដុសធ្មេញហ្នឹងយើងដុសធ្មេញសប្ងៃហ្នឹងគឺទៅឲ្យ call telephone ទៅកន្លែងគ្រូពេទ្យថាមើលខាងជំងឺខាងពុល ហើយណាមួយទៀតដែលម្ហូបអាហារយើងញ៉ាំសពថ្ងៃមានជាតិពុលច្រើនណាស់ថាវាដាក់គីមីដាក់ស្អីៗគ្រប់សពនៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីបំពុលយើង មិនមែនធ្វើឲ្យយើងរស់នៅបានស្រួលបួល ហើយជំងឺមានជំងឺដែលថាបើយើងមានជំងឺឈឺមិនឈឺមកពីជំងឺធម្មជាតិធម្មតាថានេះគឺជំងឺដែលថាគេចាក់ថ្នាំដែលថា vaccine នេះដែលមានថ្នាំជាតិបំពុលមានថ្នាំជាតិជំងឺនៅក្នុងហ្នឹងជំងឺនឹងធ្វើឲ្យយើងឈឺពីក្នុងមកវិញអញ្ចឹងហើយបានថាឃើញកើតច្រើនណាស់មហារីកគ្រប់សពតែពីមុនអត់មានឮសោះប៉ុន្តែដែលថាក្រុមការគេស្លាប់យើងនេះគឺមានគ្រប់សពប៉ុន្តែប្រជាជនទូទៅ
មិនយកចិត្តទុកដាក់អ្នកខ្លះ90%មិនយល់ដឹងមិនធ្វើដឹងមិនខ្វល់ខ្វាយព្រោះមិនតន់ប៉ះដល់ខ្លួនឯងតែមិនអីទេនឹងធ្វើម៉េចយើងធ្វើមិនកើតអានឹងគណិតអញ្ចឹងគណិតខុសយើងត្រូវប្រឆាំងយើងត្រូវនាំគ្នាភ្ញាក់ខ្លួនឡើងយកចិត្តទុកដាក់អូខេអញ្ចឹងមិនថាហើយដែលថាខ្យល់យើងដកទៅហើមនេះទៀតលើធាតុអាកាសមានបាញ់ថ្នាំបំពុលនៅពីលើទៀតកប៉ាល់ហោះបាញ់សពេញលើហ្នឹងហើយម្នាក់ថាអាហ្នឹងផ្សែងកប៉ាល់ហោះយើងពិចារណាមើលផ្សែងកប៉ាល់ហោះហោះប្រហែល100ដងហើយកប៉ាល់ហោះអ្នកដឹកប្រជាជនដើរលេងទៅប្រទេសផ្សេងទៅកន្លែងផ្សេងអីផ្សេងហ្នឹងមើលមានផ្សែងយ៉ាងម៉េចអត់មានផ្សែងសោះហើយហោះទៀបជាងកប៉ាល់ហោះដែលវាប្រហោះបាញ់ជ្រួចគេប្រហោះបាញ់ផ្សែងបំពុលហ្នឹង okay អញ្ចឹងហើយមិនថា a lot of people do not saying that chemtrail is they being poisonous in the air and that's just a what you call it, exhaust from the airplane. Now when you analyze, when you see it in your face, in your eye, your own two eye, and you see the plane, there's two different plane. The one that is carrying the passenger is flying a little bit lower and there's no exhaust coming out. The one that is flying high, the jet, above those passenger plane at a higher speed and projecting and spraying those chemtrail, aluminum and all this kind of chemical mix in there, particle in the nanotechnology to poison, to cover the sky, poison us. Okay. And yet people say no, they're arguing, you're talking about conspiracy. How is it conspiracy if you see it with your own two eyes? It's still a conspiracy, and then you actually see it, and then how is it a conspiracy theory when you see it actually happen? So again, that's just people in denial. ចឹងហើយមិនថាម្នាក់តែថាឃើញច្បាស់ហើយដែលគេធ្វើហ្នឹងប៉ុន្តែមិនយកចិត្តទុកដាក់មិនខ្វល់ខ្វាយថាអាហ្នឹងមែនទេគេផ្សែងចេញពីក្នុងកប៉ាល់ហោះហ្នឹងហើយផ្សែងចេញពីក្នុងកប៉ាល់ហោះប៉ុន្តែយើងទៅស៊ើបមើលกระดาษស្នាមគេនឹងបញ្ចេញមកអ្វីដែលគេធ្វើហ្នឹងគេមិនលាក់គេថាមិនខ្លាចទេគេនឹងបញ្ចេញឲ្យយើងដឹងទៀតចេញមកពីតាំងពីគេធ្វើពីកុនឲ្យយើងមើលទៀតអូខេអញ្ចឹងហើយបើថាអញ្ចឹងបាន admin TBC admin យល់ដឹងអញ្ចឹងបានថា TBC admin ហ្នឹងបង្កើតសមាគម TBC នេះនឹងពយល់នឹងណែនាំប្រជាជនឲ្យដឹងឲ្យនឹងចូលរួមហើយនឹងឲ្យថាដកខ្លួនចេញថា separation between two from the private and the public. Okay, so that's why admin foresee this issue, this problem. That's why TBC was created, to end poverty, to create abundance, to have people, if they accept to join the TBC community, they would have abundance and to live freely. Okay, and that is the main goal. Okay, but then ចឹងហើយមិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអ្នកខ្លះមិនយល់ដឹងអ្នកខ្លះថាអត់ទេសមាគមកើតមកចង់មានរលុយអត់មែនទេសមាគមបង្កើតចេញមកគឺចង់ប្រាប់ជាជនឲ្យភ្ញាក់ខ្លួនឲ្យដឹងឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ថាដែលក្រងការដែលគេធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺគេមកបង្រត់យើងគេមកធ្វើបាបមកសម្លាប់យើងប៉ុន្តែយើងនឹងអាចយល់ដឹងយើងអាចភ្ញាក់ខ្លួនឡើងយើងអាចមកថាពាក្យខ្មែរដកខ្លួនចេញមិនដកខ្លួនចេញថាឥឡូវយើងឃ្លាតចេញថាយើងមិនយល់ព្រមមិនឲ្យគេធ្វើយើងមិនយល់ព្រមថាយើងនឹងប្រឆាំងអូខេជីវិតអ្នកមួយសំខាន់មានតម្លៃធំណាស់ហើយប៉ុន្តែបើយើងមិនដឹងយើងមិនតន់ភ្ញាក់ខ្លួនមិនតន់ប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯងចេះថាមិនអីទេគេយើងមិនតន់ប៉ះពាល់ប៉ុន្តែតាមការពិត
នៅក្នុងជាតិខ្លួនយើងមានជាតិពុលគ្រប់សពអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងហើយបានថាភ្ញាក់ខ្លួនឡើងការពារខ្លួនឯងការពារគ្រួសារប្រពន្ធកូនអីគ្រប់សពអូខេអញ្ចឹងបានថាagain ដែលសមាគម TBC នេះបង្កើតចេញមកនេះ admin គាត់យល់ដឹងតើប្រជាជនទូទៅច្រើនណាស់ដែលថាមិនភ្ញាក់ខ្លួនមិនយល់ដឹងហើយប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងបើមានចេញផ្សាយមានមនុស្សសមាជិកចេញផ្សាយច្រើនហើយថានឹងណែនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្ញាក់ខ្លួនឡើងអូខេ All right. Hello, Shahad. Thank you for joining, and Sarah Khan. Thank you. How are you guys doing? Again, ចឹងហើយមិនថាណាមួយដែលយើងនឹងត្រូវការពារមើលម្ហូបអាហារយើងញ៉ាំគឺចាប់ផ្ដើមដាំចកាខ្លួនឯងដាំជីដាំបន្លែខ្លួនឯងព្រោះតែថាបើយើងនឹងញ៉ាំបន្លែធម្មជាតិញ៉ាំផ្លែឈើធម្មជាតិវាមានជាតិមានប៉ូពីជាតិប៉ូជាងដែលថាយើងទិញនៅផ្សារដែលគេបំពុលយើងហ្នឹងអូខេ so អញ្ចឹងហើយបានថាអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្ញាក់ខ្លួនឡើងហើយណាមួយដែលថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះម្នាក់កំពុងតែខ្វះអត់ការងារធ្វើអត់មានលុយចាយនៅទៅប្រទេសផ្សេងទៅរកលុយទុកប្រពន្ធកូនបែកប្រពន្ធកូនចោលនៅប្រទេសហើយឲ្យគេមកផ្សេងប្រទេសបរទេសគេមកយកដីយកទឹកដីយកនៅដេញប្រជាជនថែមទៅទៀតអញ្ចឹងមិនថាអ្នកកាន់ច្បាប់អ្នកធ្វើអត់មានការពារចង់បានតែមានតែខ្លួនឯងគេឲ្យលុយហើយយើងក៏ជ្រួលចង់មានតែខ្លួនឯងប៉ុន្តែតាមការពិតពិចារណាមើលចុងក្រោយមកអ្នកណាគេចាញ់អ្នកណាគេអត់មានទឹកដីនៅគឺប្រជាជនខ្មែរយើងនឹងឯងអញ្ចឹងហើយមិនថាភ្ញាក់ខ្លួនឡើង okay all right so that's just a bit of long openings let's go to the blog and give you some update of what's going on ឥឡូវខ្ញុំចូលshare ក្នុង blog ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងសំណឹងថ្មី okay នេះទៅ blog ចេញតាមពីម្សិលមិញbecome a specialist in doing TBC and turn into a recruiting machine. This is admin this video ដែលថារៀនអូខេចាំមើលវីដេអូនេះចេញមកយើងអ្នកផ្សាយនៅក្នុង YouTube អញ្ចឹង broadcaster អញ្ចឹងយើងបានចូលប្រជុំរួមជាមួយនៅក្នុង admin គាត់នឹងអាចបរៀនយើងធ្វើនឹងរកបានលុយទូធាយហើយដែលរបៀបធ្វើហ្នឹងក៏គាត់យើងឃើញច្បាស់ហើយដែលគាត់ admin បរៀនពីអ្នកដែលថា A Fletcher ជាមួយ Embedded ហ្នឹងអូខេបានឥឡូវហ្នឹងគាត់នឹងជាអ្នក heavy hitter ដែលគឺយល់ដឹងអូខេវីដេអូនេះវាមានប្រហែលមាន37 minute ហើយសូមបងប្អូនចូលមើលខ្លួនឯងទៅព្រោះក្នុង broadcast នេះវារយៈពេលដែលថា Fellow TBCians, welcome to my live broadcast. This is Emmanuel Teniswa, a brother from another mother. Thank you so much for this opportunity. Thank you so much for also, I see people are now subscribing to my channels. This is actually encouraging us to go ahead with the duty of broadcasting. Today is the 17th. Yeah, the 17th of July 2019. This is my 351 live broadcast. Congratulations. I'm so much proud, so much determined to go ahead in sharing matters of the Bitcoin as a currency in the making. Remember, guys, this is our TBC is a currency. It is not a business opportunity.
we are a private cryptocurrency. I want to keep on repeating this so that people understand that this is not a business. Okay, so អញ្ចឹងមិនសូមឲ្យអ្នកចូល watch the video. It's about 37 minutes long, and this here is again this is MBA and ACE have proven to be it can be done. Okay, video ដែលថា MBA ជាមួយ ACE ហ្នឹងពយល់ថាអានេះStephen Covey ចេញមកបកប្រែ okay so it's about 30 minutes length in the video ថាបកប្រែថា 23 way បកប្រែខាងថាបើយើងនឹងយល់ដឹងថារៀនតាម admin ដែលគាត់បរៀនហ្នឹងថានឹងរកបានលុយទូធាយហ្នឹងហើយនឹងរកបានសមាជិកច្រើនហ្នឹងគឺគេយល់ដឹងគេនឹងធ្វើតាម admin ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងឃើញហើយមួយអាទិត្យហ្នឹង2នាក់ហ្នឹងថា MB និង H ហ្នឹងរកបានសមាជិកយ៉ាងច្រើន200ដល់300សមាជិកចូលរួមក្នុងសមាគម TBC ហើយចុះបើយើងយល់ដឹងធ្វើតាមទោះបីតែយើងមិនរកបានច្រើនប៉ុណ្ណឹងរកបានម្នាក់ពីរនាក់ក្នុងមួយអាទិត្យក្នុងមួយថ្ងៃក៏បានជួយចរានសមាគម TBC នឹងដែរហើយធ្វើឲ្យយើងនឹងបានរកគ្រប់កណ្ដាត់ក្នុង100លាននាក់ហ្នឹង100,000 លាន 1 billion members. Okay, so that's or 33 away maybe. Well, I'm not too far from 500 broadcast, right? Okay. All right, folks. I'm just happy to be able to represent the Billion Coin. Okay. All right, folks. I'd like to thank my wonderful wife, the love of my life, Merlene, and thank you so much for always being there for me, sweetheart. You know, my broadcast would not be the same without you, and I want to say that. But our two little ones, Kayla and Kaylin, as well, they're just the best ever, along with the rest of the family who I love as well. And the population is done by the top 20 of the workers. The most common number in any organization that recruits is 0. We have many decades of time to see this within the network marketing industry. Okay, ចឹងចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមើលទៅហើយចាំចូលកន្លែងនេះបកប្រែឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា So again, go ahead and do watch the video, 30-minute long. Going to Stephen Covey doing the article. Okay, អានេះហើយថាមិញហ្នឹង campaign នេះ realistically mass adoption campaign from admin អានេះ admin បោះចេញមកណែនាំប្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំចូលមកបកឲ្យ Okay, this is the mass growth campaign coming soon នេះថ្មីមួយទៀតមែនទេហើយនៅមួយទៀតដែលថា campaign នេះបោះ admin បញ្ចេញមកនឹងបញ្យល់ឲ្យយើងដែលថាជួយណែនាំរកសមាជិកចូលគ្រប់កំណត់ក្នុងរយៈពេលឆ្នាំនេះហើយក្នុងគ្រប់កំណត់ដែលថា1 billion member ហ្នឹងអូខេបើយើងធ្វើតាមហើយយើងនឹងអាចបានជោគជ័យអូខេ excuse me Okay, ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងអានហើយខ្ញុំបកប្រែតាមក្រោយចុះដាក់អានេះឡើងឲ្យឃើញទាំងអស់ Cool. Too much. Okay, there you go. This image above is a very good illustration of how fast exponential growth can get in a number like 1 billion on paper. ហើយថារូបថតនៅពីលើមិញហ្នឹងថាយើងឃើញលឿងខៀវក្រហមហ្នឹងគឺថារបៀបបបថាយើងបើយើងនឹងយល់ដឹងយើងនឹងមើលធ្វើតាមកណត់ដូចថាទៅសេនៅក្នុងกระดาษស្នាមអញ្ចឹង It looks great. It looks great, but when you factor in human behavior, the dynamic don't fit. ថាกระดาษស្នាមដែលយើងទៅសេដែលអាចមិនទៅសេនៅក្នុងខាងលើហ្នឹងគឺធ្វើបើយើងធ្វើតាមលេខដែលកំណត់យើងគិតឃើញដែលយើងអាចធ្វើបានហ្នឹងគឺឃើញបានល្អមែនប៉ុន្តែបើយើងបូកលេខចូលជាមួយជាមនុស្សទូទៅដែលថា
នៅក្នុងហ្នឹងគឺធ្វើមិនកើតដូចថា មិនថា the dynamic នេះគេពាក្យថា dynamic នេះ don't fit នេះថាមិនត្រូវគ្នា 80%. This is the 80-20 rules. Good is a good example of human dynamics. So also known as the Pareto principle. This rule suggests that 20% of the people of 20% of your activity will account for 80% of the result. In other words, excuse me, 80% of productions is done by the top 20% of the worker. អញ្ចឹងហៅថា 80% 80-20 rule នេះគឺថាណែនាំប្រាប់ថាច្រើនឃើញច្រើនដងហើយដែលថាដូចថាយើងគេយកភាគ 100 អញ្ចឹងប៉ុន្តែ 20% ទេដែលអ្នកធ្វើជំនួយបាន 80%អ្នក 80% គាត់ទៅចូលមកដែលថាក្នុងឥឡូវអបម៉ានិយាយក្នុងសមាគម TB 80% ថាក្នុង 100 អ្នកហ្នឹង 80% គឺមិនធ្វើបានដោយកំណត់ថាតែព្រោះគេតែអង្គុយចាំអូខេចាំមើលតើធ្វើបានអត់អញ្ចឹងហើយបានថាដែលថា 20% អ្នកដែលធ្វើហ្នឹងគឺធ្វើបានដោយកំណត់ថា the most common number in any organization that result in is zero that recruit is zero. What we have many decades of time to see this within the network marketing industry. Lots of joiner and just a few builder. អញ្ចឹងហើយបានថានៅក្នុងគេហៅក្រុមហ៊ុនរបៀបរកស៊ីមួយយ៉ាងនេះគឺ network marketing industry នេះគឺថាច្រើនដងហើយច្រើនគេឃើញថាយកគេឥឡូវថាយក100អ្នកអញ្ចឹងក្នុង 100 អ្នកអញ្ចឹងមាន 20% ទេដែលថាគេនឹងជួយចម្រើនជួយធ្វើរកបាន 80% គឺថាគាត់តែចូលរួមជាមួយអង្គុយចាំមើលអង្គុយចាំតែយករង្វាន់ដែលថាគេរកបានប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយមិនថាធ្វើអញ្ចឹងវាគំនិតខុសប៉ុន្តែបើយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាថា 100% រកតែម្នាក់ក៏បានជោគជ័យដែរប៉ុន្តែច្រើនហើយថា 80% ចូលមកគាត់តែបានចូលរួមជាមួយទេគាត់តែចាំតែមើលបើធ្វើបាននឹងបន្តជួយជំនួយធ្វើតាមក្រោយបើថាធ្វើមកបានទេក៏គេនៅគាត់តែចូលរួមប៉ុណ្្នឹងឯងចូលអញ្ចឹងហើយមិនថាក្នុងកណ្ដាស់ស្នាមនេះដែល admin បញ្ចេញមកណែនាំប្រាប់នេះអូខេថា 80% ទាំងអស់គ្នាគាត់តែចូលមកចូលរួមអង្គុយចាំតែយក 80% មិនតិចទេច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមាន 20% ថាគេយល់ដឹងគេចង់ឲ្យបានជោគជ័យចង់បានចម្រើនល្អអញ្ចឹង 20% ហ្នឹងគឺខំធ្វើរកសមាជិកចូលណែនាំបរៀន broadcast គ្រប់សពប៉ុន្តែអ្នកខ្លះ 80% មិនយល់មិនចង់ធ្វើគាត់តែចាំថាមានគេធ្វើហើយឥឡូវចាំតាគេធ្វើបានយើងចូលរួមយកអញ្ចឹងគណិតខុសហើយគណិតហ្នឹង so again we need to change our mindset that we should at least participate instead of just spectate sit there and wait to receive we need to put our effort together to achieve this 1 billion members so that we can then have total TBC economy worldwide, not just in any other country, but worldwide. You can spend, you can purchase, you can buy plane ticket, you can go vacation by using TBC money. And it's abundant.
Right now, you have an opportunity since we're in the distribution phase to build your asset, build your legacy. And this you can pass it down to your heir, your generation, pass it down. If you work at a job, you're just working, you're being enslaved, and the asset is not an asset because you already spent that money and you're just exchanging time for money to pay that bill. Whereas TBC, you can build. We have all this method, all this program to help you achieve your financial freedom. And you can retire in 90 days if you follow the system correctly. But as you can see, if we follow this rule, if we look into this rule of 80-20, 80% of people that join just sit there and wait and watch, while the 20% work their ass off, and while the 80% entitled and demand. Well, you have no right to demand. You are not entitled. ចឹងហើយមិនថាបើយើងយល់ដឹងយើងចូលរួមជាមួយយើងនឹងជួយរកសមាជិកជួយចម្រើនសមាគម TBC ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះហ្នឹងអឺមិនខ្វល់ខ្វាយចង់នៅតែចាំតែយកគំនិតនេះគំនិតចាស់គំនិតខុសប៉ុន្តែទូទៅមនុស្សយើងគឺមានគំនិត Okay, next, our TBC, out of the TBC billionaire, one will emerge as the best recruiting machine in TBC. Well, so far we have two. Ace Fletchers and MB Derek have already proven they can sign up hundreds of new paid members every week consistently. ចឹងហើយថាមាន2អ្នកសប្តាហ៍នេះថានៅក្នុងសមាគម TBC នេះនឹងអាចរកបានដែលគេធ្វើតាម admin ដែលបរិញ្ញាហ្នឹងគេនឹងអាចរកបានក្នុងមួយអាទិត្យរកបានរាប់រយសមាជិកនឹងចូលរួមជាមួយក្នុងសមាគម TBC. They have learned to scale up their recruiting effort by hiring employees to find them more recruit than they can find all by themselves. ចឹងមិនថារបៀបរបបដែលពីរអ្នក MB ហើយនឹងជាមួយ H ហ្នឹងគឺជាដូចថាមានឲ្យគេធ្វើការរមនុស្សចូលរួមក្នុងសមាគម TBC អញ្ចឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងគេថាយើងហ្នឹងដូចថាបើអ្នករកបានអញ្ចឹងដូចថាហៅពាក្យខ្មែរថាពាក្យខ្មែរចប់ខ្ញុំកំពុង I have a brain freeze right now. ពាក្យខ្មែរគេថាអ្នកធ្វើការខ្ញុំនិយាយចេះទៅថាគេនឹងរកកលីគេនឹងហៅកលីឲ្យទៅធ្វើការឲ្យទៅរកអ្នកថ្មីសមាជិកប្រជាជនថ្មីចូលរួមក្នុងសមាគម TBC ហើយនឹងគេនឹងឲ្យលុយអូខេហើយគេហៅពាក្យហ្នឹងគេហៅថា bird dog នេះគេថា bird dog ហ្នឹងកលីហ្នឹងគេឲ្យរត់ការរោមថ្មីចូលរួមក្នុងសមាគម TBC ហើយនឹងគេនឹងឲ្យលុយអ្នកទៅ bird dog ទៅរក This kind of employee are happy to earn about $1 for every recruit they bring to their employer ចឹងថាគេនឹងឲ្យលុយម្នាក់ដែលថារកបានមនុស្សម្នាក់គេនឹងឲ្យម្នាក់$1 អូខេព្រោះនៅប្រទេសគេហ្នឹងនៅប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹង$1វាបានប្រហែល40 peso ហើយនៅអាហ្វ្រិកាCameroon ហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរប៉ុន្តែបានលុយតិចដែរប៉ុន្តែអញ្ចឹងហើយ$1នៅហ្នឹងក៏មានតម្លៃធំដែរ So both MB and Ace have built up a cash reserve which allow them to pay it forward for those recruits that cannot afford to pay the admin fee.
ដែលថាគេយល់ព្រមដឹងថាអ្នកថ្មីចូលរួមជាមួយហ្នឹងក៏គេគ្មានលុយ Bitcoin នឹងបងគេគ្មានលុយនឹងអាចទៅបើកaccount នៅក្នុងធនាគារអញ្ចឹងបានគេបងឲ្យមុនគេថា pay it forward បងឲ្យទៅមុនអូខេបង admin fee នេះឲ្យមុន as these new recruits learn how to share TBC with others, they can quickly develop an income that is more than enough to cover the second month payment of the admin fee and to keep it up ongoing. The more new recruits pay their second month, the more these leaders have the means to keep paying it forward for other. So again ចឹងហើយមិនថាកន្លែងនេះវគ្គនេះគឺថាបើយើងបញ្យល់ណែនាំសមាជិកថ្មីដែលថាចូលរួមក្នុងសមាគម TVC យើងនឹងអាចបងឲ្យមុនហើយដល់ខែទី2អ្នកសមាជិកថ្មីហ្នឹងទៅរកសមាជិកថ្មីចូលរួមជាមួយហ្នឹងគេក៏បានចំនួនចែកពាក់កណ្ដាលអូខេអញ្ចឹងហើយបានថាពាក់កណ្ដាលហ្នឹងហើយខែក្រោយគេនឹងបានមានលុយបងឲ្យខែក្រោយខែទី2អញ្ចឹងហើយបានថាយើងបញ្យល់អញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះហ្នឹងគេចូលមកគាត់តែចូលហើយអង្គុយចាំអាហ្នឹងគណិតខុសអាហ្នឹងគឺគណិតដែលបានជឿនលឿនចម្រើនសមាគម TBC ច្រើនខ្លួនឯងព្រោះលុយហ្នឹងលុយយើងអាចរកបានខ្លួនឯងចុះបើយើងទៅធ្វើការឲ្យគេនឹងឲ្យលុយគេនឹងមើលយើងតើយើងនឹងមានចេះពិសេសខាងស្អីនឹងអាចនឹងជួយក្រុមហ៊ុនគេឲ្យចម្រើនបើយើងអត់មានចម្រេះអត់មានចេះស្អីក្រុមហ៊ុននឹងគ្មានយកយើងទៅធ្វើការគេមិនយកទេតើតែគេមើលយើងឲ្យតើអូខេឥឡូវម្នាក់នេះមានតម្រេះចេះធ្វើចេះហើយកន្លែងក្រុមហ៊ុនគេហ្នឹងក៏បើយកចូលមកក៏អាចធ្វើឲ្យចម្រើនល្អក្រុមហ៊ុនគេហ្នឹងដល់អញ្ចឹងបានគេថាឥឡូវគេនឹងពិចារណាថាឥឡូវខ្ញុំឲ្យ1ម៉ោង$5 $10អ្នកឯងធ្វើការល្អនឹងអាចយកចូលអាហ្នឹងរបៀបថាយើងយកម៉ោងទៅដូរយកលុយ so basically you exchanging time for money when you work at a company and if you don't have experience that they're looking for you will not get a job either whereas TBC your experience your knowledge is the blog is the community so it's the self-confidence that you believe in the community 100% that you share the gift you just give the gift the first thing is you give the gift to the people then explain and train them that this gift is abundant that you can help more people get the gift to share so that then once the people the new join in as a member they pay 8 grain of gold and they can also do the same thing it's duplication in itself okay let me continue the more recruit okay the second month okay pay it forward I'm telling you now that at least one the TBC billionaire will figure out how to scale up the recruiting operation to the point of recruiting 100,000 new members into the community. There's monthly recruiting will pay them 1.1 million. No, that's it. Yeah, 1.1 million. That's a month. So បើយើងនឹងអាចរកបាន10,000សមាជិកចូលក្នុងមួយខែក្នុងសមាគម TBC ហើយដែលលុយយើងរកបាននឹងប្រហែល1,100,000មួយខែអានឹងមួយខែមិនមែនមួយឆ្នាំមិនមែនប្រហែលឆ្នាំទេមួយខែ
នេះសមាជិកនេះបើអ្នកអាចរកបាន10,000សមាជិកចូលរួមក្នុងសមាគម TBC ក្នុងមួយខែឥឡូវថាមួយខែអូខេមួយខែអញ្ចឹងរាល់តែខែដែល10,000សមាជិកនឹងបង់8កាក់មាសហ្នឹងបានប៉ុណ្ណា $1.1 million a month. So do you think you can retire 1.1 million a month? So តើយើងពិចារណាមើលយើងធ្វើការឲ្យគេសប្តាហ៍ថ្ងៃក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងតើយើងបានរកប៉ុណ្នេះអត់បានទេចឹងហើយបន្តថាក្នុងសមាគម TBC បើយើងយល់ដឹងយើងនឹងអាចរកបានមិនតិចទេច្រើនណាស់កុំខ្លាចព្រោះអានេះហើយរបៀបយើងរកស៊ីរបៀបយើងជួយប្រជាជនឲ្យដឹង Success breeds success. I am working closely within the number of TBC leaders to breed within each of them to cap the capacity to duplicate what MB and H are doing. I'm certain that 10 of them will recruit at least 50,000 recruits each as they become powerful recruiting machine today in TBC. These 10 will inspire hundreds to duplicate, and each of the 100 will recruit at least 25,000 recruits. This is what breeding look like. អញ្ចឹងហើយមិនថា admin គាត់នឹងបរៀន10នាក់ដែលថាធ្វើដូច MB ហើយនឹង Ace ចឹងនឹងអាចរកបានសមាជិក50,000ថ្មីដែលចូលរួមក្នុងសមាគម TBC ហើយនឹងបរៀនអ្នកបន្តឲ្យធ្វើដូចតាមអ្នក10នាក់ហ្នឹងហើយនឹងអាច10នាក់ហ្នឹងនឹងអាចមានបង្កើតនឹងបរៀន100នាក់នឹងធ្វើដូចគ្នានេះគេថា duplication អូខេនឹងអាចធ្វើបានចឹងហើយមិនថាហើយតទៅមុខទៀត100នាក់ហ្នឹងនឹងអាចរកបានប្រហែល25,000នាក់នឹងហើយមិនថានេះហើយដែល admin កំពុងតែបរៀនអ្នក10នាក់ហ្នឹង Reading is not directly tied to a specific sponsor, tree, or genealogy. The entire TBC membership is open to the inspiration of these emerging leaders, and as the number of the leader grow, so will the growing number of those people that will be inspired. 100 will inspire 1,000 and so on. Ultimately, 1 million will duplicate the recruiting machine model, and each of them will recruit 1,000 new members into TBC, and that is how we will achieve the mass adoption of 1 billion members. Even if only one out of 100, no, out of 1,000 become the TBC builder, we will reach this grand objective of having 1 billion members and develop a full-blown TBC economy. ចឹងហើយបានថាទោះបីតែក្នុង100នាក់ដែលថានឹងអាចជួយចម្រើនជួយរកបានធ្វើឲ្យមាន1000នាក់ដែលថានឹងអាចរកបានសមាជិកមកលៀននឹងធ្វើតាមដូចដែលបរៀនហើយដែលថាមានទោះបីតែមានម្នាក់នៅក្នុង1000នាក់ហ្នឹងនឹងអាចរកបានក៏យើងក៏បានជោគជ័យដែរ1 billion member ហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យបានមានចាយលុយ TBC Kringle's economy ពេញសិទ្ធ okay it will not be the cryptocurrency that drive this massive recruiting. Instead, it will be the 90 days retirement plan that will end up driving
this massive recruiting campaign forward จะให้ថាមិនមែនជាលុយ cryptocurrency នេះទេដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនធ្វើឲ្យសមាជិកនឹងរកសមាជិកថ្មីចូលរួមគឺតែកម្មវិធី90ថ្ងៃយើងនឹងអាចរកបានយើងនឹងអាចឈប់ធ្វើការយើងនឹងអាចមានបបោដែលយើងអាចឈប់ធ្វើការគឺអា campaign នេះហើយអា 90-day campaign retirement campaign so again the 90-day campaign if you follow correctly to the T you will achieve your financial freedom and you can retire or you can train teach others to do the same thing and you can duplicate yourself and that 90 days not just 90 days you can train more people to achieve those 90 days retirement plan and we have the video this is the video មានវីដេអូដែលថានឹងណែនាំពយល់ប្រាប់ឲ្យយើងរកសមាជិកថ្មីឲ្យមើលទៅពយល់ហើយនឹងចូលរួមជាមួយតើបើអ្នកឯងយល់ដឹងចង់បានមានលុយបបោទូទាយក្នុងកម្មវិធីនេះនឹងអាចពយល់អ្នកឲ្យធ្វើក្នុង90ថ្ងៃនឹងអាចរកបានលុយយើងនឹងអាចឈប់ធ្វើការយើងរស់នឹងលុយយើងរកបានក្នុង90ថ្ងៃនេះមានច្រើនជាងដែលយើងធ្វើការប្រហែលឆ្នាំមកអានឹងបើយើងយល់ដឹងធ្វើតាម okay so it's the 90-day campaign that will push that will inspire people who want to have retire early or have income so again run the 90-day retirement plan campaign because it's proven with these two MB Derek and Ace Fletcher and you can see his video earlier from the send button meeting where Fletcher achieved $20,000 1 million peso worth $20,000 payment from recruiting from working this 90-day plan okay so ចា៎ថា MB Derek ជាមួយ A Fletcher ហ្នឹងគឺឃើញថាធ្វើតាម admin ណែនាំប្រាប់នឹង90ថ្ងៃនឹងអាចរកបានចឹង okay what was I okay once it is completely understood that everything is in place within the TBC opportunity right now to create a passive residual income large enough to retire on in 90 days then the mass will get excited to join. TBC is a job with a 90-day retirement plan. Okay. ចា៎ថាបើយើងយល់ដឹងថាយើងអាចធ្វើតាមយើងចូលមកក្នុងសមាគម TBC នេះយើងមកជួយណែនាំសមាជិកចូលថ្មីហើយនឹងពយល់ហើយនឹងធ្វើតាមបង់ខែ8កាក់មាសមួយខែអញ្ចឹងយើងនឹងអាចរកបានច្រើនក្នុង90ថ្ងៃនេះនឹងអាចបានមានលុយឈប់ Okay, let's see. You can either be a regular member that never recruit or you can work TBC like a job with the intent to earn enough passive income to justify retirement in just 90 days of working it. But if you choose to just be a regular member, you should support the growth of TBC by consistently paying the monthly admin fee. That's the least you can do. Support our effort to turn you into TBC millionaires and our effort to find millions merchants to accept TBC for payment for good and service. Breeding success will get easier and easier as a number of leaders that learn to become recruiting machine increase ចឹងថាតទៅមុខដែលថាមានដែលថាសប្តាហ៍ថ្ងៃឥឡូវហ្នឹងយើងមានពីរយ៉ាង
សមាជិកធម្មតាគឺចូលមកគាត់អ្នកបង់ខែលុយ8កាក់មួយខែអត់មានធ្វើអីអង្គុយតែចាំយករង្វាន់ហើយសមាជិកម្យ៉ាងទៀតគឺជាចូលមកធ្វើការជួយផ្សាយដំណឹងនៅក្នុង broadcast នេះជួយរកសមាជិកថ្មីហើយចូលរួមក្នុងសមាគម TVC ហើយមានបង្កើតប្រជុំបង្កើតអីយ៉ាងនឹងរកសមាជិកថ្មីហើយនឹងមានកលីជួយរកសមាជិកថ្មីចូលនឹងហើយគឺថាមានសមាជិក2យ៉ាងមួយជាអ្នកធ្វើការមួយជាអ្នកអង្គុយចាំទៅយកបើយើងអង្គុយចាំទៅយកមិនអីទេអាចមានថាគ្រាន់តែបង់តែ8កាក់មួយខែរហូតតតែយើងនឹងបានជោគជ័យគឺថាមានសមាជិកគ្រប់1000លានអ្នកហ្នឹង1 billion member ធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នាបានជោគជ័យនឹងចាយលុយ TBC បានទូទាយធ្វើឲ្យអ្នកឯងមានការជាអ្នក millionaire TBC millionaire យ៉ាងហើយទោះបីតែមិនចង់រកសមាជិកចូលក៏បានដែរប៉ុន្តែគឺនៅបងខែនឹងរាល់ខែ8កាក់មាសរាល់ខែនឹងអាចជួយចម្រើនសមាគមនឹងដែរអានឹងមួយយ៉ាងអូខេអានឹងបញ្យល់អញ្ចឹង so again this video I believe is what it's 3 minutes okay let's watch Are you stuck in a low-paying job? Do you have a college degree and are finding that you are not much better off than those who don't have a degree? Perhaps you are self-employed and have found that you are still trading your time for money and are not getting ahead. You need a passive residual income. When you look into the future, are you saddened by the grim prospects for retirement? Do you think you will ever save enough to retire and be comfortable? You need a passive residual income. What is a passive residual income? It means do the work one time and get paid monthly forever. Even a small passive residual income like $500 a month can change your life for the better. How would you like to create a passive residual income that you could retire on in just 90 days? That's right, 90 days to make as much as you are making right now, and when the work is done, if you want, you can retire. Do you want to upgrade your lifestyle, have a better home, car, or vacations? You need a passive residual income. Money that will keep coming in month after month on a passive residual basis without having to keep on working for it. No, you don't have to be a salesperson to get a passive residual income. Also, I'm not about to share an MLM or network marketing opportunity in order to have a passive residual income. Some very smart people looked into the future, and do you know what they saw? Digital money. Everyone was using their smartphones to pay for everything. It is safe and secure. Even the governments all around the world stopped printing money on paper. That's what they saw looking into the future. Do you want to become wealthy? Just position yourself in front of a trend that is already happening and capitalize on it. Over 3 years ago, a new digital currency was created, and now millions of people and merchants are using it all over the world lawfully. The US SEC investigated this currency and could not challenge its private standing as a lawful currency. This currency is here to stay. Do you believe in the concept of try it before you buy it? We are looking for people like you to pass out gifts of this digital currency to as many people as you can this year, so they can try it out. No sales required. Pass out these gifts valued at thousands of dollars to everyone. Eventually, everyone will be using this digital currency anyway. No need to sell a gift because it is a gift, which issued by the creator of this digital currency directly to the people receiving these gifts. No, you do not have to buy these gifts first. It's digital, so just help people set up an account, and the admin of this currency will automatically place thousands of dollars of this gift onto their digital wallet. You will get paid immediately for every gift you pass out, and you also get paid every month that your people use this gift. Your earnings can be converted into any fiat currency around the world, such as pesos, dollars, euros, or whatever national currency you are currently using. So, you will be able to pay all your monthly bills with your passive residual earnings, which you made by sharing this wonderful gift. Do you want to earn enough to retire in 90 days?
Are you ready for training? We have a highly supported training program which will teach you the most effective way to pass out these gifts effectively. Just sit down with the person that introduced you to this job and have them help you calculate how many gifts you need to pass out to develop a passive residual income large enough to retire on in style. Many have been able to pass out 10 gifts a day, and the income adds up fast. Everyone will thank you for giving them such a valuable gift. Get started today. Again, it's that simple. Okay. So let me continue to finish this ចឹងហើយបើថាចុងក្រោយមកខ្ញុំនឹងអាចចូលក្នុងនេះនឹងមើលវីដេអូនេះនឹងបកប្រែឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាថតចេញជាវីដេអូថ្មី So watch this video every day. Download the video to your cell phone, to your phone, to share this video with your friend and your offline, online. Share the video to everyone. For example, if you live on a $200 a month in your country, you only need to have 18 new members that want to retire 90 days in order for you to have enough passive income to retire. ចឹងមិនថាបើអ្នកចង់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបើអ្នកនៅរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយហ្នឹងដែលថា$200មួយខែហ្នឹងគឺត្រូវការ8ដល់10អ្នកចូលរួមថ្មីនៅក្នុងដែលថានឹងធ្វើតាម90ថ្ងៃ retirement plan នេះអូខេ8ដល់10ឥឡូវថានិយាយកាត់ទៅយក20អ្នក round number វាស្រួល20អ្នកហើយយើងបរៀន20អ្នកហ្នឹងដែលធ្វើតាម20អ្នកបន្តទៀតក្នុង90ថ្ងៃហ្នឹង as an 18 grow pursue the building of the retirement, you are assured they will keep up paying monthly fees, admin fee, sorry. And Base ringer is off. Base ringer is off. sorry about that. Telemarketing. Anyway, let me finish this broadcast again. Basically, the 18 so that you can keep the recruiting, expand, and retirement style. The bigger the retirement income, the bigger the lifestyle will be. Learn how to become a recruiting machine and sign up 1,000 new members into the TBC, and you will be able to retire in style. Okay, let's finish this. In closing, ខ្ញុំចង់ណែនាំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថានឹងបញ្ចប់គឺបើយើងនឹងចង់ធ្វើ campaign 90ថ្ងៃហ្នឹងនឹងចង់រកបានឲ្យមានបានច្រើនហើយយើងនឹងអាចជប់ធ្វើការហើយ campaign នេះនឹងអាចជួយចម្រើនសមាគម TBC ជួយចម្រើនខ្លួនឯងសមាជិកនីមួយៗទូទៅអញ្ចឹងបើយើងនឹងចូលដឹងយើងនឹងចូលរួមហើយនឹងយល់ដឹងធ្វើតាមអូខេតាំងពីយើងរៀនតាំងពីរបៀបរបបនៅក្នុងសមាគម TBC ហើយយល់សមាជិករបៀបរបបនឹងរលុយបានហើយយើងនឹងធ្វើតាមអញ្ចឹងយើងនឹងអាចយល់សមាជិកដែលថាចូលរួមនឹងមួយខែនឹងបង8កាក់មាសបើយើងនឹងមិនចង់ធ្វើទេគឺតែនៅតែខំបង់មួយខែ8កាក់មាសបើយើងយល់ដឹងថាឥឡូវយើងចង់មកធ្វើការយើងចង់ចូលរួមធ្វើ90ថ្ងៃ retirement campaign ហ្នឹងយើងនឹងអាចបានជោគជ័យយើងនឹងធ្វើតាម okay so again in closing we all need to run this 90-day campaigns even though if you want to work to retire and you want to duplicate yourself, want to achieve this retirement
and we will collectively achieve our ultimate goal of 1 billion member, then everyone will become millionaires and billionaires, and we will then spend TBC uh, worldwide effortlessly using TBC Kringles. Okay, so thank you for joining me today. I know it's a long broadcast. I haven't been coming out. I was busy taking care of family issue, family needs. So ចឹងហើយមិនថាខ្ញុំកំពុងរវល់តិចបានសប្តាហ៍នេះចេញមកបានចេញមកបកប្រែហើយណាមួយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនឹងចាប់ដើមចេញមកហើយព្រោះដែលរវល់មានរវល់ការងារ So អញ្ចឹងហើយមិនថា thank you សូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា subscribe like share ហើយនឹងចុចកណ្ដឹងចូលរួមជាមួយខ្ញុំពេលខ្ញុំចាញ់មកផ្សាយអូខេសូមជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតអូខេ bye bye